morning. How are you doing this beautiful, beautiful Thursday morning? I hope you slept well. Hope you're fine. Aradikunu. Good morning, Thursday. I na sukali Igbo. Yes, every Thursday I na watelunu the Igbo version of Good Morning Coal City. Una bolachi nde Enugu. Yes, una bolachi. Aradikunu. Una na-emekwa ọfụma nke na-eme. Okay, so ịma na ihe anyị na-eme ebe a nụnwa na-amasị unu, anyị na-afụ review unu, anyị na-afụ feedbacks unu. So biko unu gaanụ na YouTube anyị na ESBS Enugu 042 subscribe yetago ka ị nwee ike na-enweta new updates mgbe ọbụla ihe omume anyị na-eme kịta anyị mesịa ya send ya de unu enwe ike wee na-enene ya yetago. So jee ka ị nwee ike bụrụ part of the family on YouTube. The same thing na Facebook ESBS Enugu, Instagram Enugu ESBS, ijekwa na X nke a na-akpọbu Twitter na ESBS Enugu. Just sonyela anyị ka ị bụrụ a part of the family, ka ị rapụ lose anything anyị na-eme. Afa m bụ Nwada Chioma Agulanna, ọmụ ga-ewetala unu ihe omume nke tata na unu abọọlachi ndị Enugu. Ejekwa n'ebe ọbụla maka mgbe anyị ejipụta anyị atụle anya n'ihe ndị megasị na some parts of the world. Ịmagonu everyday kwa ụbọchị ihe ọfụla na-eme yetago anyị na-achịta azụ anyị eji nnọọ nwayọ wee nọrọ anyị ọfụma wee kpaa ihe megasị n'ọtụtụ newspaper. Enwesịrị nnọọ ngalaba ndị ode akwụkwọ na-agwa anyị ihe na-eme yetago na-adị up to date kwa yetago anyị eje na ụfọdụ ndị a wee je mmalụ ihe na-eme mana nke anụ a bụ ma anyị nachite ejekwa n'ebe ọbụla. Yeah, welcome back na ịma na tata Igbo ka anyị na-asụ. So daalụnụ na isonyere anyị ọzọ na ihe omume anyị nke tata bụ unu abọọlachi ndị Enugu. So unu abọọlachi Enugu bụkwanụ mgbe anyị na-agwa unu ihe na-eme n'Enugu steeti, wetara unu newspaper review yetago. Ọ nwakwa oge ọ elu ọ bụrụ nkata ka anyị akpa yetago kpaa maka ihe na-eme, kpọtakwana onye bụ an authority ya onye bụ ọkachamalụ na each topic anyị ewepụta anyị wee tụkwula na wee kpaa ihe niile dịka ya. Ọ nwakwa mgbe ọ yelo wee bụrụ mgbe anyị eji wetala unu ife na-eme n'ama egwuregwu entertainment ebe ya na-egwu egwu mana ndị nọkwa ebe ahụ ahụ egwu yetago maka ụdị ego fa na-agbata. Talent na-enye ego. Unu afụgonu Wizkid, fụ Davido, fụ Burna Boy yetago. Ọfụ nwa bụ ndị na-ewetara anyị ife dị n'ama egwuregwu. Mana before anyị elu ebe anwa ife anyị eme kịta bụ ịtụle anya na ọtụtụ newspapers ife niile ha nwere iwetara anyị tata. Yes, enwe ndị ọ bụ ọlụfa yetago idepụtara anyị ihe na-eme ka anyị nwa wee nenekwa ya ma tụlee wee kpaa nkata dị na ya malụ ma o kwesịrị. Ebe anyị na-ebido kịta bụ na Ogun State Hospital patients protest poor treatment yetago. Ịma na ife dị na ngalaba arụike ekwesịrọkwa ịbụ ihe a na-eji egwu ọ kwesịrọkwa ịbụ ihe a na-eme ka anyị eme ife kwesịrị ime yetago. So kịta nụwa some patients on admission at Neuropsychiatric Hospital Aro, Abeokuta State reportedly protested the poor treatment they are daily subjected to in the hospital. Nyafa na-ekwu na otu esi treat ife na the hospital bụ the patients they admitted na that hospital fa na-ekwu na the way they are treated na fa like ya na ọ dịrọ mma. Ha na-ekwu na ha enweta ọkụ ha enye ha ezigbo nri yetago mana ka anyị gụpụta ya ka anyị nwee ike kọwaa ya ọfụma. The protesting patients were said to have attacked one of the doctors during the crisis, while the nurses and other doctors took to their heels. Iwe wakatazi ndị arụ adịrọ cheke ebe ndị arụ na-adịrọ nụsabaziri doctors arụ dị ọgụ to the point na ndị doctors na nurses na-arụ na dị ụlọọgwụ gbazila ọsọ maka na ụlọ ahịa enye ha ezigbo nri arụ adịrọfa kama ha ya anwụ ha wee nwetara onwe ha ike ha ji anụ ọgụ wee chụba ha ọsọ jide ofu dọkịta tikasịa ya alụ ndị dọkịta ọzọ na-arụ nọọsịs ndị ọzọ nọzi ebe anwa wee gbaa ọsọ bikos enwe ka ihe esi wee mee onye arụ na-adịrị ojiri last strength ya nwa ọ bụgodị nọ o mesịa ya ofe ntie ojiri ya nụsa gị ọgụ mana ọ kwesịrị iru to this point. Ihe unu kwesịkwa n'ime bụ ime sure na ndị nọ n'ụlọ ọgwụ na-arụ ụfọkwa anụfa bikos ha na ebe anwa ka arụ dịfa ka ezi ihe na-eme. What is going on?
biko nụ ka ọ na-adị n'ọnanwa ha na protest poor feeding, okay, na ha enye ha ezigbo nri, poor sanitary system, ebe fa na-eje mkposi arụ adịrọ ebe anwa edozi ọfụma, ọ dịrọkwa nọ mma. Now, general insensitivity on the part of the management of the hospital na fa ha etinye anya n'ihe gbasara ha, unu adịrọ sensitive to their plights, because onye arụrụ adịrọ aka na-ekworiri ezigbo nri, ọ dịrọ ọnụ mma na nso. Biko nụ ndị Ogun steeti, and in fact every other hospital dị na steeti niile, unu ejisi ike na-etinye anya n'ihe gbasara ịmago patients na ihe gbasara arụ ike abụrụ ife a eji na-egwu egwu, maka onye nwekwa na-arụ onye arụ dị mma bụ ife kachasị nwee ego. Health will always be wealth, because so inwe health wee fụ n'okwu iji wee pụta ilo bịa chụba ego. Ifu onye arụ dị bụ ife ya eje ọrụ, onye arụ dị bụ ife ya akọ ugbo, ọkwa na onye arụ dị bụ ife ya eri nri, because ọ bụrụ na arụ adịrọ sometimes ifu na itinye nri n'ọnụ bụ problem, maka enwere ike gị iti n'ọnụ gị gbọọ. Biko na ife dị na ihe anụnwa, ife dị na arụ anya, biko ka na-egele ya anya, ngalaba arụ ike niile ka na-ele ya anya, biko na. Now, I na move on. Traditional festival. Lagos community wants females to stay indoor on May 16. On the tab May 16, all the kota ka na-eme bụ festival. Excuse me. All the kota ka na-eme bụ festival. Iyetago. Ewe sị na ụmụ nwaanyị nọlụ n'ime ụlọ. Iyeta. Ngwa ka ego ya ka nwa ike connect ya to nke be n'Enugu meleji wee pịa otu nurse na-eje ọrụ. Otu nwa agbọghọ bịa na-alụkwa ọrụ. Blessing Ogbonna wee pịakasịa ya alụ. Iyetago. Anyị kpọkwanye mbụ nkata extensively na studio anụnwa the other day. Mana ka anyị fugodi nke Lagos State a ka anyị nwee ike kpaa ya ọfụma. Now, this year's edition of the annual tradition Oro Festival. Biko na ịma na m abụrụ onye Yoruba, ọ nọrọ ka ọrọ mana ORO. Biko na Oro Festival, usually held in Ikorodu in Lagos State, has been scheduled to hold today, daytime and nighttime, and it was disclosed in a letter issued by the palace and signed by the same palace of Ikorodu. Okay, there is an Oba Kabiru Shotobi. Shotobi. Yes. So there is an Oba Kabiru Shotobi who is in charge of ensuring that this letter Luluone Obona Kakara Pis no Mwana Maroka could come rapid on the Blessing Ogbonna. So first go no Mwana ya no name mono. Manakai Taluni if I didn't this letter. This is to notify you of the above festival, which is slated for Thursday, May 16th, Nyabotata, 2024. Now, according to tradition, all females are advised to remain in their respective homes and avoid moving around the town during the Oro festival. Please note that your organization is affected by falling within the Oro traditional jurisdiction. You are hereby advised to adhere to the traditions of the town. The Oro Festival, among others, is a prominent festival in the Yoruba tradition. So, if you go how people should behave, if you go first bluzo, we make a shot of our London mother, no more one I put you. Meaning, Nandi Najor within that place. That day, Hamagona, or no more in a holiday, but found only moon that day. Oh, look what you know, Yetago. Man, if you go Nankan in Enugu State, but now for an honor, and thank God not to give him an address. And what on wage you were near a memo, man, I fever you now. Now, one year was reported that day. Melon one bob at you and a jollo. A wage you look at the weapon at this nest, Penya Nimegota. To the point that she was admitted, the energy that they may admit, Luciqualo name will admit. Macande Mongo and because of that, all masquerade activities in that particular community in Asuka are going to suspended till further notice. And the Igbo is south. Yes, and the Igbo is south. Anyway, Kevin Waiku Makeva, Onyamunia look on all Ifeanyi Egbo, no one nakoko. Yet ago, can you want some of his reactions to the stories? David Lo. Because Ekenem Onyabuna, Negenti, na Mema na Goodmorning Gold City. Ịmakwa na eji wepụta bụ ka nwee ike anyị na-aga ịnọ tụkalite echiche tụọ elu ebe ka ibe ga-esi na-aga ọfụma ọ ga-abụ na ma onye na-agafe ọsị na ibi eme ya nke
ife na-ese okwu n'obodo bụ na ikwuru ife kwesịrị ikwu ndị kwesịrị ịnụ ife anụrụ ife fa kwesịrị ịnụ ọgụ adawa maka mgbe ị ga na-asị na ekwuli ya onye asị na ọ nụrụ ya onye na-anụrụ ife ikwu ị ga-atagakwa ya ụta onye na-ekwuru ife kwesịrị ịnụ ọnya ka a ga-ata ụta maka na enyere ya ozi ojide ozi dobe ya n'akụkụ ọ dị nke mgbe o tetezi n'ụlọ akụ o jebeje kwubezie ife na-emenụ ikekwa mgbe ahụ na-ekwuzi ọ bụ na ndị mmadụ ejebego ebe ha kwesịrị ije maka na ha nọrọ na enwe ebe kwesịrị ịnọ n'akụkụ ọnya bụ ofu ife men na nke ndị be anyị ọzọ bụ na ndị nke be anyị ọ bụrụ sọsọ n'Enugu steeti ọ dịcha n'ala Igbo ndị nke be anyị anaghị ache ka mmadụ bịa gwa ha ihe gbasara mmanwụ sị mara ebe a na-ekwu ọbara mmanwụ nọrọ na mmanwụ ka ebe a na-ekwu ogbudu ebidozie ịkpalịba mmadụ n'oge onye aghọtabere ebe ị na-aga esi na ọ bụ ọghọ ogbodo enwekwa ogbodo mana a na-akụziri onye na-akpọ ụzọ ndị obodo a nwere ike olukwu echi ha mara mmanwụ ha baa mmanwụ ọ ndị abalụ mmanwụ bụ ndị na-ada akara mmanwụ maka mmanwụ na-esi na ana na-apụta n'ime ana mana ọ bụzi ebe ndị nke ofe mmanụ ndị anyị na ha na-emekọ ihe enwe ka ha si eme nke ha ịma na ndị a bụ gọọmenti n'aka ha otego ha fụrụ ọchịchị maka na ndị ọcha buru ụzọ nọ na nke ha tupu ha agbagotewe ebe anyị ebe a ka ha fụrụ ihe ha chọrọ karịa nke ha fụrụ na be anyị ha buru ụzọ mụrụ omume ndị ọcha tinye na nke ha ji wee na-ebi dịka ndị mmadụ anyị nwa ka na-amụta nke ndị na-ebi na be ha na nke ndị mụtalụ nke ndị ọcha gwakọ ya ọnụ ọdụzie ka nke anyị echefulie ya na ọ bụ n'uche m tupu emebe mmanwụ n'obodo ma okwube na mmadụ ama pụtara ebe a ị ga-ekwu ya n'oge ọ bụrụ iteta n'ụlọ ikwuo ya ozugbo emebe ife ikwu ọ da-adịchara mma ndị na-ede nke ha n'akwụkwọ ede ya ede ndị ga-agụta agụ ndị na-agụtara agwazie ndị ọzọ nekwa ka obodo dị nwee fechaa n'ụzọ ịpụzikwa na ị na-esi ọnwụ na ị na-eme akpa obi ife ịfụzikwara na akpa obi ị na-eme gị na ha na-agbalị mana nke nwaanyị bụ onye ọrụ ndị nọọsụ na Nsụka echere m na onye ahụ na-enwe ife ome ọ bụrụ na enwere ife ọzọ aka ime ejiri maka ife ọcha oyi na ọ na-ejekwa n'ọrụ dị mkpa ndị oyibo na-akpọ essential service ọ na-eje ọrụ dị mkpa ọ bụrụ na enwe onye na-anwụ anwụ n'ụlọ ọgwụ ebe ọ na-eje ifere ọ bụ na tupu eje kpọta onye ọzọ ga-abịa lụwa ọrụ na ọ ga-anwụrụgo a ga-enwe gị femeli ya n'ụzọ mana ọ bụrụ nke a ka ndị be anyị na-achọ ebe a na-achọ bụ na oriọkpa ịfụkwa mmanwụ a na-akpọ oriọkpa ọ ndị a na-anọ n'ụzọ na-ayọ ego mana nke ha gbagotekwa iyo ego nke ha gbagote kama na ụtarị ga-ejegodo gị n'arụ ka i wee ghọta ebe a na-ekwu so ọ dịchara mma ndị na-eme mmanwụ ekwesịrị ịdị na-ewere ụtarị apịa ndị mmadụ ka ha bụ ụmụaka so ndị oyibo si that you don't get brutal for nonsense so there's nothing that will now make you to start being brutal for nothing that somebody is working on the road maybe attending to his or her duties officially and essentially then you start beating the person ọ dịchara mma ọ dịrọ mma and ndị Lagos steeti nke a na-emekwa biko ana m ayọ ka enwe ike nwe exceptions for essential workers because ọ bụrụ because na ya eti mmanwụ enwe nwaanyị ime na-eme asị na ọ ya agbapụta iro ka enwe ike dịjiri ụlọọgwụ aya na-enwe exceptions bụ ihe gbasara ụlọọgwụ because ihe dị n'alụ nwe ọ na-aga by the minute o nwere ka mmadụ ga-esi wee nwa sị ọ bụ na ebubata ya ife dịka 20 minutes ago na ọka redio na nwa so biko aya na-eti mmanwụ na obe tradition na-eme ife kwesịrị ma ọ dị mma na unu wepụtara emume n'oge onye ọbụla wee mara ihe na-eme but biko nụ for ndị essential workers aya eji nwayọ na-arapụva yetago na na-arapụkwa ndị press anyị ejisikwa ike na-arapụkwa because they are needed at every given time because enwere onye ma nke wee ike ime anybody at any time ma ọsọ chukwu ka mmadụ nọ n'aka now anyị wee si na anya bụ akụkọ wee na-aba na another one federal government they have unveiled yes ha ewepụtagokwa a new facility maka ndị na-eme travel ha si no travelers identification and is aimed at border security yeta so ndị onye na-ekwukwa n'okwu a bụ the Minister of Aviation and Aerospace Development Festus Keyamo alongside the Minister of Interior, that's Olubumi Tunji Ojo, that's his name. They unveiled the new office dedicated to the processing of advanced passenger information and the passenger name record. So kita no onye ọbụla na-eme travel I enwezi another form of registration for you.
this is to make sure na onye ọbụla dịkwa safe, amalụ ndị na-abata na Nigeria, marụ ndị na-apụ. Ịghọtago, we have been complaining forever na ihe Nigeria na-enwerekwanụ bụ data, like obodo oyibo ije kpaa arụ, fingerprint ga-ezigo iji chọta onye bụ na ebe ama obi n'ife niile gbasara gị, ọ dịrị na Nigeria. Ịghọtago, mana Nigeria has been making efforts recently ijikwana wee nwee data on everyone. The main thing bụ ka na-ebidori onye anyị ebidogo na ya taa. In no distance time, I want data on everybody. This solution will help to maintain the delicate balance between facilitating cross-border movements and upholding border security. So, it is a product of effective cooperation between government agencies, the private sector, and relevant international sectors. I'll go with them. Ifeanyi Egbo, ama m ka enwe inwe ekwu maka ya bụ border issues. Border security. Border security, yes. Ịma na ebe na-eme, ọ bụrụ na ndị be anyị etolubeghị inwe ebe nwa na-akpọ data, ebe depụtasị afa ụmụ ife na ụmụ mmadụ, ọ ga-abụ enwe ka isi wee mee ịrọhị afụghị ozugbo ma ọ chọwa ebe ị nọ nweta anyị. Ife na-eme n'akụkụ nke anyị bụ 1, akpịrị. Onye na-nwere ndị nwere ogologo akpịrị na-alụcha na oke ana anyị na ndị ọzọ na mba ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịfụ ego gbagote eche gị ya n'iru, enwere ka ị ga-esi, ọ bụrụ na ijigodo egbe mee ka iwe tinatara egbe n'ebe anya na-azụ, n'ebe anya n'aka ekpe, ka ịma ma ị ga-anata ma ị ga-arapụ. Ọ bụ na ihe a na-akpọ minimum wage, ụmụ ego olubere onye a na-enye ndị mmadụ, mụnwa ada akpọ ya minimum wage, mụnwa na-adị na-akpọ ya proper salary structure. Ọ bụ na anyị nwere ya, maka ikwube minimum wage zọba 40,000 ma 50,000 ma 615,000, na-aza efu na ịzọtara ya 1 year agafe. Mana ọ bụ na asị wụọ ndị a ezigbo ego gbara ọkpụrụkpụ, ego ọ bụrụ na enwe ego a ga-enye gị, ọ bụ na ọ karịa ya, kama enye gị nke anya gị ga-elu ana na nke uche gị ga-elu ana. Ọ ga-abụ egopụtacha ife ndị inwe ị ga-egolu maọbụ ife ị ga-eme na be, enwekwa nke ka afọ na ị ga-eji chewekwe ka ọnwa ọzọ bịa. Ọ bụrụ iricha ha ncha ofu oge, iricha nwere nke idobe, ọnya bụ na agụụ na-agụ. Mgbe ahụ agụụ na-agụ, enwe ike ọ bụ na iso na-eche nche n'oke ana anyị na ndị mmadụ, enwezi ego dị aṅa mee ka o si dafie ụzọ, nke ma dafie ụzọ. Ọnya mere na ndị ahụ ekwesịghị inwe their data na-apụta gafeela onwe ha, because they have sorted their way even before that time, because anyị nwere proper salary structure. And afọ ejuru anyị na nke a na-akwụ anyị, agụụ na-agụ mmadụ. Nke ahụ a na-akwụ gị asị na minimum wage bụ nke ị ga-eji nọla na rie efe ofu ugbo ọgwụ. Ọ bụ na ewupụta ihe a ga-na-eme ka ego mmadụ na-ezuli ya, dozie akụnụba Naijiria, dozie akụnụba steeti ebe ị nọ na nke ebe anyị nọ, ọ gbagote ifu na enwere nsogbu nke etu a. Ndị na-eme mmanwụ n'abalị, isi mmadụ ya pụta na ọnọdụ ka enwe ife ọ na-achọ n'ilo, ọ ga-anọ bịa maka inye gị enough notice, ọ ga-anọ inside. Then ọ bụzie nke ndị isi na-anọkọta amapụta ofu amụma, ifu na ha ga-anọ ana kpaa ya akpa, ma ndị a iche na ha bụrụ mmadụ will also be involved in the discussion, and then you can see a synergy in that kind of something. So that is how it is done. And mụnwa na-eche na ọ bụ na anyị bido kịta n'ebe ife ụfọdụ na anyị bidoro ya n'oge, eziokwu na ụbọchị adịchere mmadụ, mana we can do it. That is it. Okay, we can do it. I decide kwanara na anyị ga-eme ya, na-emesi gị echefu ka anyị si mee ya. Onye ọbụla nọ na Nigeria kwesịrị inwe ebe ọ ya abụ, ọ dị ọsị ekwanara fingerprint ya, kpam, anyị amala onye ọ bụ. Ọ ya eme crime eredi izu, oke ka isi chee na ndị ọcha si wee kọta elu crimes. Ọ bụkwa na emesi gị ya nke ụna, mana onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme n'obodo Igbo, mana ya ejide. Enwe ibe na-akụ ya obi, o ji eje n'owi na ya ejidekwa ya. I don't know. Mana all the very reduced, the brown Africa and the coordinated, man, all the awareness to get away with it. I'm at this easy. So that's a good move by the federal government through the Ministry of Aviation. Okay, now Nigeria and Anya now INN with a 10,000 megawatts hydropower for sustainable electricity. All right, 10,000 megawatts hydropower for sustainable electricity. For some time now, abroad ihe a ga-abasị na omesigo mo na ọka na-eme mo ihe a bụ ife anyị na-enwe as a problem
yata but amara m ka ọsọ na be m mana enwego improvements ọ dịkwa ka ndị federal government na ndị state government a na-anụkwa akwa anyị na-ebe because at least ana m afụtụzi ọkụ enwe m afrozi ncha enwe m afrozi yatago mana kịta anụnwa. To solve the problem, the federal government of Nigeria has set a target of 10,000 megawatts through its sustainable power and irrigation projects for Nigeria in collaboration with the World Bank. So they are not working alone. Fajidela aka fada ndị World Bank makọla makọ na this project. So anyị na-ene anya na nya bụ mmakọ the collaboration ha decided eme ya wetala anyị ọkụ. We are hoping for the best. Now, the Minister of Power, Adebayo Adelabo, shared these details during the African High-Level Roundtable on Sustainable Hydropower in the African Renewable Energy Mix of the 21st century, held in Abuja only last night. So we are hoping that this would bring what we really need. Oh yeah, maybe we launch I natural back in Waboko. Then once the other states like Enugu state now plan if you generate their own electricity. Yetago bule plus I name una name on agata. Yetago who says that this one and this one cannot move. In the states name the federal government name can call my million or where both of us. So if I know the quaka if I in a head for the past few months, so the quaka of the Vago Nanjadebe. Okay, then Nanjadebe. Imana government weputa amuma. Ebe ndị obodo anyị na-eme ma ọ bụ achọ ka eme oge ụfọdụ bụ ka e nwee ezigbo ọnọdụ nke ndị mmadụ ga-anọ na ya wee fụta ife dị aṅaa. Ezigbo ọnọdụ a dịka nke a na-akpọ njikọ aka gọọmenti etiti na ndị ụlọakụ World Bank. So ọ bụ na ha niile jikọ aka ọnụ ife dịziela anyị nwa bụ isonye n'ụkpụrụ ha na-atọgbọ malife achọ ka anyị ghara eji na-emebe akwa dị emebe ego ọkwa si anyị jikọ aka ọnụ ebe anya gị ga-adịzi abụrụ n'ego na n'ịma nrụzi ọrụ. If we de-emphasize the much desire for money around us and then talk about the jobs inherent therein, then we can move ahead, we can go further than where we are. Anyị ga-eme nwe ya ma ọ bụ na anyị na-eghela ife ụfọdụ anya nne nke ekwesịrị ịnanya. Ndị na-eme ya n'onwe ha bụ the World Bank and the federal government bringing out or desiring to set apart 10,000 electricity megawatts. I think we're there almost. Okay, chukwu ya mebela bụrụ ihe ọ ya bụ o mekwara anaghị eme ya implement. Anyị bido nwebe n'Africa, Nigerians nwee ike dị happy na anyị deserve ya bụkwa the giant of Africa. So anyị kwesịkwa live up to the name. Ka ndị ọzọ rapụ na-amụ anyị amụ maka enwe ndị mụrụ anyị amụ during ka eze enwe football a agbakwa bụ ịmana ọbụla no World Cup. It was a major football. I know na na Nigeria meriri na ọ ya dị anyị obi ma ezekwu na anyị meriri mana anyị gbara ọfụma but ife ndị South Africa ji wee kọọ anyị ọnụ bụ iji electricity wee mee their own iji generator make their own advert. Meaning nọ nya ka iji nọlụ. Yatago I kwesịrị na-akọ anyị ọnụ as giant of Africa. I can't wait for us to get to that point again where Igbo, the real big brothers of other African nations. It's just because people are not, bringing themselves down to the policies enunciated by government at various levels. So, government is seeing and then you see people now coming up with collaborative efforts with government. Then we move ahead. But and you don't believe in the person who said it, but why don't we accept it? So, it's not about enunciating our policies and programs. Our own problem is on the implementation of those things. So, people are not ready to implement, but they are ready to grab. Okay, this would, come to pass in no time. Everyone needs to yesterday. Mana ngwanu neko apụtago wee kwuo nke bụ eziokwu because onwe ife ya bụ omekata isize ka ịpụtakwa kwuo eziokwu yatago maka ha nwere challenges the last time edel exam una jam bụsikwa wee nwee some challenges yata mana ọ neko na-ekwu okwu kịta wee na-asị na ya dịsikwa izi isi ndị mmadụ gaa from iji akwụkwọ wee na-etiki objective na-etiki A, B and nke ọbụla ifili n'ọnya bụ answer
na ya dịkwa izu isi na ya wee banye na computer based test nke a na-akpọ CBT because na enwe ndị na-amasịrị ka esi apị kọmputa, enwe ndị family ha na-afụ nụrụ ya edinata exam, enwe ndị na-enwe access to those things later in life, maybe mgbe ha bara university feji nwayọọ jezie computer school ma nke a na-akụzi na school. Mana isi na just na ha na-apụtakwa na ara na ha ya ejinata kọmputa de exam, fa na-asị na ọ dịrọ feasible, na ọ bụrụ na ọ ya eme ụfọdụ aya ede ọfụma because na before ha figure out otu anyị esi ji mouse wee jee klikie A ma ọ B, ndị na-ede exam edesigo, fa na-asị na imigrate n'anwa na ọ ya take time ịghọtago. Onye na-ekwukwa n'okwu a bụ the registrar National Examinations Council Professor Ibrahim Wushishi. Also, na the complexity of each examination may not allow for immediate migration from paper to computer-based tests. So, on that, one commercial jamba fact, because what about some schools, whether we like it or not, and some schools who know n'ime ime obodo yeso wee de neko yeso kwa wee de wayek bụkwa ndị ka ya de jam. Kedu ka onye na-afụ nọrọ kọmputa ma ndị na-akụzi n'ọrụ kọmputa ka a ga-esi wee bịa welu nye kọmputa all of a sudden sị na onye ka ọ ga-eji wee de exam? Ka mgbago eziokwu, onye amagodoro akwụkwọ na-represent ọfụma na skuul ya, ọ ya afịakwu ya arụ. So onye ka ndị jambụ na-ekwu na-asị ọ bụgodị na ihe a ya emebe bụ etinyegodi compulsory computer lessons, a na-eme computer class, eme ya ọ dị compulsory for all schools. Then the state government ebido gọvanọ schools nọ si na rural areas in their states anyị ha ya eme jee tinyebe computers there ọ dị secured, ebido nwebe computer lessons, ha dị familiar with it. Mana nke si na ndekọta nnọọ na akwụkwọ all of a sudden ọ ya asị na-eweta ife nwa na-acha ọkụ because ha mara ife ọ bụ, igwegodi ha what it is, they're like what is this, then they say ha ji debe ife ọ ya afịa arụ. And I feel no nyanwa because ha rụtụkwara aka na ya. Yet I go for JAMB, but they are not examining candidates in so many subject areas, so they find it very easy to embrace CBT. Even JAMB, now they're examining so many candidates in so many subjects, like Nico pointed out, found it hard because Odilo the data this year. Obagote. Man, on Nakatona, them call Makana. Ndị na-ha use bụkwa kọmputa na ha ede nwụrọzi happy nwụrọzi ka because ndị the fast ndị na-use bịa from befe enwe ndị parents ha na-enye kọmputa from otego ha use bịa from day one. In fact, ifewa ji gwa egwu mgbe papa mpe bụ tab idefa the kọmputa ha na-apị ABB onye na-emenube ọ na-enyo ndị ibi ya ọ maara ihe unu na-eme so dere ọfụma o mekwa ha affect so jam na neko apụtago na asị na biko na unu ya eji nwayọ enwere ike mee ya mee training na make sure na ọ na-agata ejegodini ya maybe 3 years before asịze ka ebe implement because na 3 years ezugo n'onye ọbụla mmago ịmata ihe ọ bụ ka ebe ilo Ifeanyi eziokwu kinekwe ọdịda ada dịka esi kwuo na izu gara aga ị ga-ama na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị kwadoro mana ụfọdụ amara ife ajụ, ụfọdụ bụ ndị na-akwadoro ha ma ife ajụ mana ha mara etu a ga-esi denye n'akwụkwọ. Ihe a niile wee bịa metụtazịa usoro eji achịkọba ya bụ une na ka esi eme ya. Mana ọ bụ dịka alụ anyị kịta ihe dịka afọ 3 maọbụ karịa maọbụ pekarịa ona mmadụ wepụta oge wee mụba ụmụ ife gbasalụ kọmputa, eche m na ọ ga-amụtatụ ife ọ ga-eji wee zanwu ajụjụ na ọ bụrụ na ọ nọ n'ume maọbụ na enwe ebe ọ nọ that called for such kind of answers. The person can try at least the family name will be brought to bear and the person moves ahead. Ọ ga-emenwu ọfụma. So eme ya onye ahụ eme ọfụma biko nke na-ele ya anya because ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ụmụazị anyị ka nọ secondary school. Anyị na-ekwu okwu ndị nọkwa between 14 and 15 years. Ụmụaka ka fa biko ka ebe elefe anya ka ha nwee ike nara ka o nwee ọ ya dị nata painful onye ma na ụmụ akwụkwọ nọ na kọmputa ka ọ pị nwụrụ ọ bịa ibeji maka kọmputa ịpasịrọzi exam ndị dizi fast n'aka gị ma ọfụ ọ ya na-afụ ụfụ n'arụ. Biko let's not traumatize our babies because na ha pị nwụrụ kọmputa. Let's train them and prepare them for these examinations. Ifeanyi Egbo, the Igbo version of Good Morning Coal City, nke anyị na-akpọ unu abọọla chi ndị Enugu. Abụ m nwaada Chioma Agulanna. Anọkwa mụ na Ifeanyi Egbo. Ifeanyi Egbo kene ndị na-ege anyị ntị.
unu nwa na-ekiri anyị na channel 50 na channel 113 na 502 free television. Anyị na-asị unu daalụ, mana ekene ka asị ka nkene ihe na-ekenere unu abụrụ ihe ọzọ na-abụrụ na anyị ncha bidoro ya ofu oge wee nọlụwe n'ugbu a na ihe dịka nkeji 4 maọbụ 5 na ọkara na-abịa abịa anyị ga-asị unu ka ọ dịwakwa, mana tupu ka ọ dịwa cheta na ọ dị mma ka uche gị gaa n'ihe ndị anyị kpa. Ndị na-eti mmọnwụ unu apịazina ndị mmadụ ụtarị na-enwere ihe ha mere. Ndị na-eti mmọnwụ kwuo na ya n'oge mmadụ apụtakwana mgbe dị etu a ka ndị unu si apụta na nwee ike kwado onwe ha nọ n'ime ụlọ. Ọ bụrụ onye ga-egote ihe o ji egote tupu o ruo mgbe e ji eme dị mmanwụ. Bụrụkwa na onye na-aga n'ụzọ chọọnụ ka unu dọọ ya aka na ntị si ya ị na-agakwa malụkwa na anyị na-eme ụdị ihe dị etu a. Ya bụ ị na-aga ọrụ ọ bụrụ na njekọ ihe dịka n'otu awa na-abịa abịa jewekwa ya n'otu awa na ọkara ka anyị na-aga ghara enwe na nsogbu, ka ndị na-echekwa omenala na ọdịnala ndị be ha ka ha ghara eji na-emebi ikike dịara ndị mmadụ nọ n'akụkụ ndị ọzọ, maka ihe ị na-alụ ka onye nke ọzọ na-alụ ka o si dị gị ka o si wee dị onye nke ọzọ, nwere onye ọ dịrị mfe na nke ya na ana m asị gị daalụ maka isonyere anyị eri oge ebidoro ya. Ọzọ bụ na cheta na ngwongwo gọọmenti bụ ngwongwo nke gị, maka na gọọmenti anaghị ata ngwongwo na anyị nwa ka a na-alụ inyelu ngwongwo ihe ga na-enyelu ndị anyị aka. Ọ bụ maka gọọmenti o nwere uru ọ bara ya, ozi ọ na-achọ bụ sọsọ afa na mmekọrịta, mana anyị nwa chọọ ihe ndị ahụ ka ọ dịla anyị na mma. Biko echi ka bụ ụbọchị anyị ka nwere ike ịnọkọ mbọchị ọzọ. Ifeanyi Egbo.